Finally, Bobi Wine avuddeyo na clearinga air ku nsonga ezibaddewo mu bannakibiina kya National Unity Platform. Oluvannyuma lw'okumala ebbanga nga tayogera ku bibadde bitambula mu kibiina kya NUP ng'asirise kyaddaaki Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine akoze wallahi billahi tallahi kyembadde nsabirira ebbanga lyonna. My president, weebale nnyo kuvaayo. Bannankyukakyuka abeeyita bannankyukakyuka okumala ebbanga babadde baguddewo olutalo ku Secretary General w'ekibiina kw'ossa ne Leader of Opposition. Baneeno nga balina narrative gye batambuza nti buli kikolebwa ku kibiina kya National Unity Platform, President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine talina kyakimanyiiko. Kyaddaaki Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine avuddeyo. Kano kagenda kubaka abagezi bokka. Weetaaga okusooka notereza obwongo bwo n'omutwe gwo n'obeera ng'ogenda sobola okukopinga up with this video, otherwise eyinza okukulemerera. Nga sinagenda ku Bobi Wine kyayogedde ku nsonga ezibaddewo, ku nsonga z'ababaka okugenda mu parliament, ku nsonga za NUP okulonda Leader of Opposition, ku nsonga za NUP okulonda shadow cabinet. Njagala tegeeza bannayuganda bawangalira mu Seattle nti ennaku z'omwezi nga 13 Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenda beera awo mu Seattle, era mutegeezebwa okubaawo okuwaaniriza omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Mitembo Obini, His Excellency. Kati njagala tutambule mpola mpola. Bobi Wine abadde amaze ebbanga nga talina activity ya National Unity Platform gy'ateeka ku mikutu gye kw'abadde communicatingira. Era abantu abasinga kyabaleetera endowooza egamba nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alabika tali in control of the National Unity Platform. Eyo nno abadde alina endowooza eyo y'abantu abalina popo mu bwongo ya kibuyabuya. Mujjukira bulungi oyo yali ava mu ggwanga Uganda yaleka adesignatinze acting president nga Mama Lina Zedriga. Kiba kitegeeza ya runninga emirimu gy'ekibiina. Abadde amaze ebbanga nga tayogera ku buli nsonga ebadde ku kibiina. Ensonga zibadde nnyingi. The last time we yasembayo postinga yali apostinga Edi Mutwe mukomera nga amuyozaayoza Arsenal, timu ya Edi Mutwe ya Arsenal wangula ekikopo newankubadde nga ali mukomera lwe yasembayo. Now olunaku olwaleero just a few minutes ago bane kano kabagezi ku mukutu gwo gwa Facebook 2 hours ago ataddeyo n'agamba nti this message is relevant today. This message is as relevant today as it was then. Remain vigilant. Agitaddeyo 2 hours. Lwaki nkugambye kano kabagezi ogenda kwetaaga okuba omugezi ennyo? This is the reason. Agambe this message is as relevant today as it was then. Remain vigilant. Nti obubaka buno bwataddeyo bw'amakulu olwaleero nga bwe bwali obw'amakulu edda. Weetegereze n'obwekkaanya. Kati message ki? Olwaleero ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2026 twakayitawo emyezi 6 bukyanga babba obuwanguzi bwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Now message ataddewo yeno. Ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogwa January 2022 nga tumaze olona mu 2021 yagenda ku mukutu gwo gwa Facebook n'ateekayo post eno. Bwe buno obubaka bwagambye nti bwa mugaso nnyo mu kaseera kano nga bwe bwali obw'omugaso mu kaseera kali. Kati njagala paying attention nkuyitire mu post eno. Agambye atya?
ataddewo ekigambo on propaganda. Njagala ontaagingire buli muntu yenna yenna abadde alumba David Lewis Rubongoya, abadde alumba Joel Ssenyonyi, abadde alumba abakulembeze ku kitebe kya National Platform. Buli omu gw'omanyi mutaaginge mweno video, musharingire link eno asobole okumanya obubaka bwa president. Bobi Wine ennaku zino takyayagala kwogera nnyo. Ateekawo just line mu post ye nga bagezi bokka be balina ogitegera. Kyova olaba alabika ayagala atandika kuzimba bagoberezi abekkanya ensonga, abali vigilanti, abagezi abasobola okulowolereza ewala. Kati eno video oba tolowolereza wala, my brother, my sister, nga oyina MBs toweza GB mu mutwe, nkwegayiridde wano weta togenda sobola. Wallahi billahi taala tojja sobolawo. Tugenze mu maaso. Atandika agamba on propaganda. Several times I have spoken about how dictatorial regimes use propaganda as a tool to keep themselves in power against the will of the citizens. I also explained how much regime spends billions of money on propaganda, the same money which would improve services for the people. In Uganda, there are many paid propagandists who come in all shapes and sizes. Their approaches are different, but their objective is the same: perpetration of the Museveni regime. I worry less about such because their objective is well known. The people I worry about are those who actually give them ear and eventually believe what they say. Tambuza video akugambye nti dictator Museveni akozesa propaganda ebbanga lyonna. Era n'agamba nti ye talina buzibu, talina kweralikirira kwonna ku ba propagandist ba Museveni, wabula obweralikirivu bw'alina abulina ku abo abantu abawuliriza propaganda wa Museveni, ate propaganda wa Museveni oyo bambi ne bamutwala mu butamanya. Wanayogedde kwa ne bannaye Kyagulanyi, eno post gy'oleese otaasizza eggwanga oyiye amazzi ku bajega ababadde batuwasamira ebbanga lyonna. Era n'agamba nti mu Uganda waliyo abantu bangi abasasuddwa okukola propaganda, wabula engeri gye bamukolamu ndala nnyo, naye nga ebiruubirirwa byabwe oba ebigendererwa byabwe biba bye bimu. I have seen, tugende mu maaso, tudde ku eno, agambe nti I have seen few, ina mukatono nnyo, okay, njagala buli kintu kye tukola omunnauganda abenga alaba wa wetudda. Agenze maaso n'agamba I have seen few comrades who were once very committed to the struggle but have since drifted away from the cause by simply listening to the toxic message of propagandists who are well trained and well facilitated. We have reliable information on how several of them have received advanced training in manufacturing and propagating propaganda. Bulijjo abantu abadde bagamba nti Bobi Wine takyapostinga ku nsonga za struggle, kati ndowooza kye bagenda okuddako tugamba nti Bobi Wine emikutu gye si yagiina nagyo baagiwamba. Agambe nti alabye ba comrades abamu abaali committed ku struggle naye batandise ova ku mulama gwa struggle lwa kuwuliriza ba propagandists abatambuza message ey'obutwa. Era n'agamba nti baina information nti bano ba propagandist bafuna training, baina ababateekateeka nti leero mugenda kwogera ku kino ne kiri. Ndowooza eno Nagambe post gy'akoze yali
yagikola mu 2022 naye azeo n'agirufalinga n'agamba bye nayogera mu 2022 bye bihappening right now. Mu 2022 twalina abasajja nga Bakimbugwe abasooka okwefula nti ba struggle nnyo, batuuka ekiseera ndowooza bakama baba bagamba kati mukyuse muddeko waneeno. Bassebo ne bannyabo tuli mu kulivinga mu mafia generation nti omuntu asobola okuplantingako mutu n'obeera naye okumala emyaka 5 ng'ali loyo naye nga balina we bagenda omutrigalinga we bamwetaagira. Essaawa zino bannayuganda abasinga mu butuufu baamenyeka oluvannyuma lw'okubba akalulu. Kati woleeta bipropaganda ebizze bibaawo essaawa zino ndi Ssenyonyi simanya biki Rubongoya bitandika okumenyaamenya abantu abamu abali wiiki omutima. Wantu kyobola bagambye but have since drifted away from the cause by simply listening to toxic messages of propagandists who are well trained and well facilitated. Akategedde tambuza video. Kati n'agenda maaso n'ayiwa omunnyo munva agambye atya tambuza video eno bampita kali lugambo Promax agambye nti I will describe some of the approaches that I have observed for some time. Kati wanagenda kunyonyola wa propagandist engeri gye bakolamu. Njagala tutambule namba ku namba gwomanye nti ono gayi abadde ayasamira Joel Ssenyonyi, ayasamira Rubongoya, ayasamira abakulembeze agwa wano oli agwa wano omukulembeze yabatematema. Number 1, some propagandists will begin as if they support the struggle. Abamu bajja tandika nga bawagira struggle. Kyagulanyi agamba. This usually begin with so much passion. Bano batandika n'okwagala okungi okw'ekibiina, but they normally have a time frame. Ne balina akaseera. For example, for the first 6 months, someone may come out every day criticizing Museveni and his corrupt regime online, on radio station, on all TV. But such a person is on a clear mission. His criticism for 6 months is meant to help him gain attention and a huge following. After the 6 months, when he has your ears and attention, you see the person turned the gun on the struggle which they purported to support. Usually, such individuals start slow. They never wake up at once and attack the struggle. No, they take you step by step. Kati kanoka kanka kunyonyole. Agamba nti abamu batandika bali loyal to the party nga baagala nnyo ekibiina nga bafiirawo ku kibiina. Naye nga beewa time frame ti kino ngenda kikolera emyezi 6 nga buli lunaku akola live, buli lunaku akola video nga mu butuufu asabula nga asabula Museveni okufaako obufi n'ogamba bannaye kyekyo mwana gwo kikoze oli wa kabi nnyo. Bassebo ne bannyabo awo nga babala bakuteeka mu fikisi yaabwe otuuka ekiseera nga mu butuufu omuntu oyo omwagala bannaye ng'ovaako nga tosobola kwebaka nga towulidde ku video ya muntu oyo. Muteeke mu comment section gwe alaba video eno. Naye nagamba waneeno nti omuntu oyo aba alina clear mission. Agenda criticizing Museveni okumala emyezi 6 naye nga omulamwa gwe gwa kufuna attention yo gwe na huge following y'abannankyukakyuka awo bamuteekateeka. Wegiwera emyezi 6 ng'afunye amatu gammwe ng'afunye ne attention yammwe, otandika okulaba omuntu oyo ng'akyuka mpola mpola. Leero ajja n'ayogera kino mpola. Nabagambe nti waliwo abantu abamu batandise olumba Joel Ssenyonyi naye nga ekkoona bagenda diwetera mu Kyagulanyi. Kati nkuzzaako emabega gwe abadde agoberera empire oba abadde angoberera. Twalinako omusajja gwe bayita Kimbugwe. Kimbugwe yali ku mukutu ogwa Facebook ne YouTube. Yatandika nga wankyukakyuka ng'akola video budde w'ekiro ng'abantu bamulaba ng'abantu nalina ekimeza kyange ekiro ekyo nga tebakyakiraba bali wa Kimbugwe.
n'asooka akwata attention y'Abannayuganda n'abanyweza. Bane tumala okulonda empiki ya Kimbugwe Museveni n'agi okumanya Kimbugwe yali akolera Museveni, empiki ye Museveni n'agita. Kyagulanyi kwe kukola posts zino. Baali bangi ba mindset, there were so many people abali befudde abenkyukakyuka, kumbe baali babateeseteese bagenda batrigalinga mu kaseera Bannayuganda we baali abanyiivu. Kati bano abantu bayamba batya Museveni nti Munnayuganda yansituse n'agamba ngenda kwekalakaasa. Womugamba nti Joel Ssenyonyi afuna ssente bweziti, Rubongoya afuna bweziti, agamba ye bannaye enfiira ki ne betulwaniya be bafunamu ffe tetufunamu, eyo ebeera move. And trust me, Museveni yamukoledde. Naye munnaye singa okwewunyisa, ate waliwo abantu nga ffe b'otasobola kukeera ku makya n'osiriwalirako. Kati ate ffe tuli balalamu nnyo nga bw'okiwulira, tuli bagezi nnyo nga bw'okiwulira, ate kizibu nnyo ffe otubreakinga. Atulaba ku mukutu nnyongera okubuuza akugamba otya munnange, oli bulungi? Webale nnyo kubanga otugoberera, oli ku mukutu gwa Vastreng, tambuza video. Kati tugenze tuli mu kunnyonnyola post ya Bobi Wine yakola mu 2022, naye agambye Munnayuganda gwe tuli ebyali mu eno post otandika obikomparinga obiteeke mu time frame ya kakati. Agambe they begin by making complaints which may appear genuine about how things are moving within the struggle. Uliriza batandika na kutandika kuteekawo bu complain obulabika nga buli genuine. Kati for example kankakuwe bataddewo bagamba nti leader of opposition okumulonda kiba kitegeeza mu legitimizinze Museveni. Obuli genuine okategedde. Now nagenda maaso nagamba they pick on a few comrades who they consider weak and start attacking them for no solid reason. True to their character, they come up with well-crafted, believable lies about those comrades. They normally take some time before launching an all-out war on the cause. Webatandika okutambuza ebibozibozi bachuzingayo abantu abatono be bamanyi nti basobola okukuba nga tebagenda baddamu. In this case, bachimanyi Joel Ssenyonyi talina budde bugenda kuddamu bloga, tewalira abatasobola. Rubongoya talina. Rubongoya olaba yalwana olutalo lwa Kimbugwe. Kati mwena mwena abasama ku mikutu. Gwe simanyi ono wayiza. Toyina ogenda kwenkanira Kimbugwe because ye Kimbugwe ate yali musajja wa zaala, yali manipulator, yali mubbi muyaye nga asobola okukulukira. Kati gwe wayiza toyina na magezi. Toyina ky'osobola kukola. Bobi Wine akuleetedde bana ne Kyagulanyi oli musajja. Tugenze maaso. Sometimes they look for or create justification for their intent action. Someone may attack a comrade within the struggle, and when that comrade responds, the propagandists use that as an opportunity to call everyone else a hooligan. And that becomes their starting point. Another person may make some unreasonable demands from the leadership, well knowing that it is not possible for those demands to be granted. Kano kakulu nnyo. Abamu basobola okusaba ebintu ebiri basobola okusaba unreasonable demands. Ebintu nga mutuufu struggle tesobola bikola. Bane Kyagulanyi yayogera ebigambo bino bituuseewo. Kyovola bagambye kwata post eno obisome ebirimu obiteeke mu time frame ya kakati. Agambe nti abamu basobola okutandika okusaba ebintu nga mbutuufu ebintu ebyo NUP tesobola bikola. For example, abakulu batandise okugamba NUP egende etese ne Museveni bata abaana. Are you stupid and dumb? Since when did NUP start doing that? Yewe baba bagenda tesa ne Museveni. Njagala kubuuza mwena ababadde bagamba NUP egende etese ne Museveni tule Museveni bata abaana. We batuula Bobi Wine agamba wetutuula naye tugenda muwa akyatuwa abaana.
ono Bobi Wine yali musajja mugezi kuva dda n'agamba yasazeewo n'agamba sigenda kwogera nnyo kuba naye oluusi akoowa okuddamu okujja n'atandika okuba nga atawula entalo zino asazeewo okuba nga abarifaalinga ku byeyogera bino yabyogera dda Bobi Wine alinga kati anaatera fuuka tumutuume profiti bino yabiragula dda kati agambye nga bwe banagamba genda okebere mu kitabo ky'abajulirwa olunyiriri lw'eguuli kati atandise tuwa nnyiriri ezo positi agisiseeyo ya 2022 kano kavidiyo kagenda bakawanvu naye nkusaba nkwegayiridde kawo obudde akugambe nti bagenda tandika osaba ebintu mu butuufu nga bete tusobola bikola okategedde they will make some unreasonable demands. Another person may make some unreasonable demands from the leadership, well knowing that it is not possible for those demands to be granted. Once that happens, they use it as an opportunity to launch all manners of accusation against the cause and its leadership. Ultimately, their intention is to divert, derail the cause. Be aware of them. Bagenda kusaba ebintu ng'ekibiina kisobola kikola, then webabanga ekibiina bakigambe nti mugende musabe aba mututere Museveni mujeyo abaana, ekibiina of course tebagenda kikola. Ati ekibiina we kigaana kikola batandika okulumba ekibiina mu mbeera yonna mubalabe ennaku zino ku social media. Nze I'm very surprised nti waliwo omwana gwe mbadde neegomba nga mugezi nnyo bamuyita Shama, mwana wa Kaalo. Bannaye Shama simanyi na kumanya kyakutuseko muganda wange. Shama you a very wise person. Naye obanga ogudde mweno kategori omukulembeze gy'annyonnyodde, it is really bad and absurd. Kiruma nnyo naye tetulina kyakukola. Gwe kasita obanga ovudde ku lugendo, we have no problem nga ffe tugenda maaso. Okategedde we weetereza of course otusobola otusanga olinnya kaboda n'otusanga naye ffe tusimbudde. Agenze maaso Kyagulanyi Ssentamulo Bobi Wine agamba nti of course this is not intended to silence those who came up with genuine advice or even constructive criticism, but I am sure all of us have seen how propagandists described above behave. Eyo number 1 kugambye yagambye agenda tunnyonnyola omu ku omu. Kati category ndowooza mugitegedde. Ndowooza osobola okugenda mu comment section ngamba simple mu category mulimu gundi, mulimu oli okategedde wasebo ne mukategedde omenya waya side wa tusimbudde. Kati tugenze ku namba 2. Namba 2 omukulembeze atandise atya? Njagala njikutemere mpola. Agambe nti the second category is of those propagandists who will appear on the scene and claim to belong to the forces of change. They claim not to support the regime, but if you analyze their presentations, you will see that they spend 80% of their time attacking the leaders within the struggle or the methods adopted in the struggle. They spend only 20% or less of their time talking about how they do not like Museveni and his corrupt regime. Category yokubiri agamba bebo abagenda okujja otandika olumba abakulembeze baspendinga ebitundutundu 8 ku buli 100 ebbanga lyabwe lyonna nga balumba abakulembeze nga bavuma abakulembeze ne baspendinga ebitundutundu 20 nga balumba Museveni. Yo kitegeeza ki? Nepana simaina kumanya nzo no musajja Kyagulanyi eno post kale wala kyomanya eno post empadde ssanyu because ayiye amazzi kubajega. Agenze maso nagamba the ones claim
these ones claim to know how everything should run, but are never willing or even able to come and be part of the implementation of what they say. Bano balaga nti bamanyi buli kimu nga bwe kisobola olwaninga, balaga nti bagezi nnyo, naye nga wallahi abantu baneeno tebasobola kujja ku ground beegatte mu nsonga eno. Okategedde? These ones claim to know how everything should run, but are never willing or even able to come and be part of the implementation of what they say. In fact, their approach is to attack every strategy you adopt. If NUP leadership does not call for protest, they will criticize us every day for not calling for protests. When you hear them speaking, you may think they will be the first people on the streets when protests are called. Okategedde? Bo babeeranga bayomba nti bannaye NUP lwaki teyita abantu okwekalakasa, lwaki tegenda ku streets, naye NUP wekera ku makya neyita okwekalakasa, tosobola kulaba ku bantu baneeno nga bazze. Ate bino bibeera nnyo naddala. Bannaye nze Kyagulanyi simanyi. Kyagulanyi okkakkanya abantu mu magezi. Bane kano kagenda bakawaavu naye njagala nsome abantu bano kategori zonna. Agenze maaso n'agamba their intention here is to project the leaders of the struggle as weak and ineffective. But as soon as NUP leadership calls for protest, they will immediately change the script. Bobi Wine is sending innocent people to be killed. Let him send his children first on the street. They will say their intention here is to discourage people from coming out to protest. They are basically always waiting for you to take a step and immediately find reason to attack it. Bulijjo nebuuza ensonga lwaki Bobi Wine ebintu byabikwata mpola kati ndowooza ensonga ntandise ogitegeera. Ensonga ntandise ogitegeera. Bobi Wine akalulu kali we kaggwa aka 2021 yatuula n'asooka asoma bannayuganda n'abasomera ddala. N'agenda maaso akuwa kati example. I saw such thing about the recent Kayunga election fraud. They first asked why we were all focused on Kayunga, as if the rest of the country did not matter. On the day of voting, when the result showed us in a clear win, they said Museveni was giving that one to us. One of them said if Museveni did not want NUP to win, they would not have won. By morning, when Byabakama and Chobutunji announced the coup, they asked why NUP did not focus fully on Kayunga and ensure they collected DR forms. But by 2 p.m. the same day, when we uploaded all the DR forms and proved we guarded the vote 100%, they asked why we went to Kayunga in the first place, well knowing that the election would be rigged. You can imagine that is the nature. They have a negative explanation for every situation. Kale, katugende ku number 3 wabutubuleke. Number 3 agambye ati others will come on the scene and claim to love and support the overall leader of the struggle, and yet attack and criticize everyone he works with. In our case, they will claim to love me 100%, Wuliriza. But when you watch them closely,
You realize they attack everyone else around, but because they understand that a leader cannot work alone, their intention is to weaken the leader without attacking him directly. Watch them. Akugamba category number 3. Waliwo baneeno abagamba nti twagala nnyo nze president wange Kyagulanyi kwenfiira era nze musayi gwa Bobi nzani n'obukofiira bambala nga balaga nti baagala Bobi Wine 100 ku kinnaakyo. Naye w'obatunuulira obulungi batandika okulumbalumba buli muntu. Kano nno kasaana akafaananyi ako nga kalya. Batandika okulumbalumba buli muntu eyeetoolodde Bobi Wine ne bamukuba okumubuliza mu ttaka. Ng'ensonga lwaki bamukuba baagala bamuggyeko bano Bobi Wine asigale ng'ali bwomu, era n'agamba nti abantu abo mubatunuulire n'enkaliriza. Watch them. Category number 4. Bannayo bayina. Category number 4, bassebo ne bannyabo gye tuliko, njagala otambuze video. Category number 4, saagala buntu buno kuba kati ebintu bino, okay? Kale. The 4th category is of those who are clearly for the regime and they don't hide it. Their attention are always alert, looking for anything negative to say about the struggle. When they don't find it, they go to their laboratory and immediately manufacture lies and more lies. They will claim that I bought a house in America. Once they are busted, they immediately claim that Museveni bought for me a bulletproof car. They ask, how could he have brought in a bulletproof car without the regime knowing? And when Museveni confiscated the same car, they immediately turned around and say, I got the car from my foreign funders to destabilize the country. That was a video. Another example is the sick lies that NUP refused to join iPod but accepted money from the same institute. They say lies with their eyes widely open. Awo nno nga amaliriza n'agamba nti wabadde amaliriza we yali ng'amaliriza posti eno Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Mitembo yamaliriza atya? Uliriza video. The 4th category is easier to deal with because their action and intention are very clear. There are other approaches, but because of time, I will only speak about these. People who are genuinely for the cause should learn to discern why someone says or does what they do. It is very important. Above all things, all dictators, past and present, have used these schemes and more, but it never serves them from the inevitable fall. The struggle for freedom and democracy will end in victory. N'ateekako omukono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Nange ne mwongerako erya Mitembo. Eno post bassebo ne bannyabo agitaddeyo olunaku olwaleero, just a few hours from now, ng'ategeeza Munnayuganda n'agamba ebigambo bino nti this message, obubaka buno, is as relevant today, bwa mugaso nnyo leero, as it was then, nga bwe bwali emabegako. Obubaka obwa 2022 kati bwasazeewo okukwata, tayagadde kuddamu wandiika because ebintu bingi bannaye ensomyi oluzungu. Mpulira n'enkalamata ennuma, muzikirize nnyo ku mazzi olw'ensonga eyo. Vidiyo ebadde mpanvu dakiika 3. Siri nnyo muntu musomi, oluzungu olumenya nnyo, lunkaza omumiro, naye mbadde nina odusoma
mbadde nina oddwekenneenya, mbadde nina oddunyonyola. Kansubire nti ngezezzaako wesitategedde nkusindise ku peegi y'omukulembeze eno positi gyeri. Eno positi gyeri banna egenda ogiyitemu. Atuyambye emizina gibadde gitususseeko twasamira. Emizina gibadde gitususseeko twasamira. N'olw'ensonga eyo nyongera otegeeza abantu abawangalya mu Seattle ennaku z'omwezi nga 13 webula ennaku ntono nnyo. Ennaku 10. Omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda kubeera mu Seattle mutegeezebwa okubaayo mwenna bannayuganda okwaniriza omukulembeze. Eno posti etegeeza nti Bobi Wine is still in full control of the National Unity Platform. Ayasanguza ebigambo by'abazze nga baasamayasama nti NUP byekola Bobi Wine tabimanyi. Amanya bampita Kali Lugambo Promax Simple MC. If you want to advertise with us, please, you can call us on our number 0701 316 476. Mubere bulungi.